na modi aye adwuma yeda so a wo mrahye bedwamu na wokọ committee a wo mo da hwe apomden nsem so a ranking member kwabena minta kando wose woso afọ hwe apomden so yobi a wodi adwuma ye no wotimi wodi adwuma ma no wotimi ye pa nkanye ne se ye frɛ ne so meyi nsem ano a wote wototo papa so a wo mei yebeko almighty mfimfin mantamu na we de apam apa na ye gina ewo Gomua West na wokromfo wakwakọ wi a obi mobile phone abantie ne papa kokan ya watwese ka asi ni so de ne teta papa na wu kuno habusia bebre kan we no mo na matena se a donhwere ba komede smo se onua no nsia kasebo medin ene nana ochre eruku ben siabo Onua FM 95.1 na mamen kai wo se maachi onua maachi a wutie no da bia hwe wo TV so tie no radio so ene ya tre yen kwaba ne yen pewem ene akoma 87.9 FM Kumase free duada kosi fiada no pa bia wo betie onua saa de afa akoma so free no nsia kopem no nkron enti ne ubehia Captain Smart ya titi afiata go abena nyamesam ne tim kaye ne nyina eduade benada ukuada ya wade fiade bia ene wo mo ba nsemu ne wo progu honom to sa ba abere ne mprodi so afurusane sa wo hwe ewo nua TV so na tie no nua FM no akoma 87.9 FM wo Kumase enso de bebrel enti ne yesa wo firi ahase na wo kọ Kumase sa ene wo timu a na kai hoho sesikani funu na de wo kọ sa wo duru ho na se wo chi wo nua biwa na de ato akoma 87.9 na nsam no to aso sa enti enya mu ewo kwan bia so bomade a se da biara de deda efiri duada kosi fiada ubetie wo nua 95.1 FM ahwe onua TV na ebre kro no aso wa so awa santempantem ne mpatem no watie wa akoma 87.9 FM afi yenye bre na kase no yenkyerechirem Onua FM 95.1 ene brofo akese akwa twagwo ewo Ghana mrahye bedwamu no enyasem keto akorada ne nyina da ene se emrahye bedwafo wo mo kwa asetena se de da bia wo ye no na gya na kakra so ne de wo mo kwa na wiawia endi yesi ye hwe a ene ye hwese maame jemensa ene wasrechi ni tirinwi na odi kan ye hwese eja kenatefa won so wamia ne tai na wodi so na papa yi a won so taahye fita na eja woto ni chei na wahwe yesika so yi ene owura kenofori ata na won so kura ne potomanto no mtoto aso ane yesi no mo kwai yesi ye komra hye bedwam ne yesi ne munyi mu aso ne brofo besu wo aka wo se asiso na wo mie wanum die nyina mo beti bi wo mo koye a wanante se nyina ne se emrahye bedwafo hwehwe wo mo amomo abekyerechire nsem bi hwehwe aso ne yesi endi mami Jane Mensa wo na Ghana batu nyina ehye wonsa na ye tetetete se yesi enei se wuni national identification card ye friend Ghana card bia 2024 aba no wuntimi ntubi mami Jane Mensa asem ne nkyeremu ne se was Mr. Speaker asem ne de sa na tie nenso ye nkyesa Ghana card ne ye mfa nkoto aba o na emem no ne adansidi krata obi betimi di agina so akotwere ne din akwa abato nkwanwoma nimu ama 2024 duru honom a watimi akwa akoto bi ne se obi ka se yesi ye de Ghana card ne beto abade a enya nokre na emom se woni Ghana card so de a wontimi ntwere din aka ne no aya wesi a mebanie na wokosuku ewo nakpanduri enafe no aba wesi me kora de meba no wo Mali ni Burkina Naja atuate samu ekoso nti na waba ne ade nti me baaro no twere din ma no ade friend no say vouching for no wose ya no de tire ya mapum
yɛtwam ɛnyɛ adwuma na ɛnyɛ adwuma atena agye wo a wowɔ Ghana card ɛna abɛtumi akɔ electoral commission ami yɛgyina so atwerɛ wo din. Mr. Speaker, another significant feature of this draft constitutional instrument is the proposal to adopt the Ghana card as the sole source of identification for any person who wishes to register as a voter. This implies that the guarantor system, which hitherto allowed a registered voter to vouch for the citizenship and age of prospective applicants, will no longer be relied upon as part of the registration exercise. The reason is that over the years, the guarantor system has presented us with several challenges. Unfortunately, we were unable to discard it much earlier due to the absence of a national identification card, such as the one issued by the NIA. The challenges with the guarantor system are twofold. First of all, it opens the door for registered voters or guarantor contractors to guarantee and vouch for persons who are less than 18 years old. Secondly, it allows these guarantors to vouch for persons who are not citizens of Ghana. Such unqualified persons, usually minors and foreigners, use the door of the guarantor system to try to get onto our register. Mr. Speaker, it is important to note that to rid the register of minors and foreigners in the year 2020, the Electoral Commission established the district registration review committees, which worked for several days and weeks in all districts to expound the names of minors and foreigners from the register. We were able to successfully expound close to 40,000 minors and foreigners from the register during the registration exercise. Mwache. Mami Jane Mensano no was say, we saw the bansano, a man barno, me man crano, me do, we cried a toss on Kunaka, me nu, which they were more banning, I didn't montre the dino. Was he a chum, a son said, and quadanto toffee one and an form near Ghana for fast, I quite so cotre, woman, baby a chum. And yes, dear, we ye free honum, Ghana card, ne dear. Say, if you be my so cry, could I guard the card, maybe I actually saw your ho. Indiano doing to me found cotre within and call about one woman. Now we are no dear to a judge, we say, one say, oh, dear, go a quine son. I nay was say any call or more office now I cotre within and then. Afibia, obet me actually nipa bear and Pimwa him 500,000 a din. Now was so Jesus any penny in a Ghana card no movie. And I'm somewhat the two or never dim fear doing what you say. Ghana card no could a win fear do no more, which me come woman ye be mount. Anyway, baby, say we nim fear doing what you na Ghana card crowd. Then you are the quite electoral commission a catch it, no almost actually would deem at a quite battle manum. Now, a nay one would di and fear doing what she says, woman call electoral commission crater. Yes, I say a Ghana card, no one would dim fear a dunum niade. Any sabre no more when you so bet me acquire Ghana card na GBA. I mean, you are wedding fear doing what she, woman the acquire electoral commission. Aqua register with the aqua battle and cratan. We are likely to register between 450,000 and 550,000 Ghanaians every year. We believe that the 17 million people that the NIA has registered, we believe that of the 17 million persons that the NIA has registered, it is likely that the 450, we believe, Mr. Speaker, that of the 17 million persons that the NIA has registered, it is highly probable that the 450 to 550 persons we intend to register annually already have the card as we speak. Mr. Speaker, with the NIA assurance that it will commence its card issuance in a matter of weeks, we encourage those who do not have the card to begin the process of acquiring the card to enable them register as voters. The NIA has its registration centers across the districts and the regional capitals, and therefore accessing their facilities will not be a challenge. Additionally, since the card is acquired at the age of 15, we encourage any Ghanaian who will turn 18 in 2023 and 2024 and who is interested in voting in the country's election
to visit the nearest NIA registration center and register for the Ghana card to enable him or her also register as a voter when he or she becomes eligible. Wasi ne wohwɛ sɛ wodi mfie dunum nsane ama Ghana card ni bia. Wɔn wadi mfie du nwɔtwe na ɛnɛ wɔ sɛ wɔn din ɛkɔ nkwa nwoma ne mu. Na wɔ sɛ wɔn wɔ Ghana card ni bi da. Enti obia wobɛsɛ woto abade. Wɔhwɛ Ghana card ɛkyira kwan. Netimi betwire wudin ɛkɔ abato kracha no. Jane Mensa wɔno ɛne maame a ɔda abato adwuma no ɛwɔ Ghana. Na Owura Kenneth Atefa professor ɛna wɔno na NI wɔn yɛ Ghana card wɔda no sɛ executive secretary ɛna wɔde ato adwa kyerɛ mu sɛ ese Ghana card no nenka ebi bɛ sɛ 545,529 empim ahenum aduananum ɛne akyire ahenum aduonum nenka wɔso wɔn timi print tintim de ba abɔnten na wɔn twere wɔn din ni nyinaa no wɔn ɛbɛgye ɛwɔ afi etwa mu ne bosome nso ne nwɔtwe mu nanso famekɔ sika ɛka bɛɛ sɛ 100 million cedis a ne da hɔ nom a wɔn nsa nka enti wɔn antimi amprint saa card no ɛde aba na wɔgyiri sɛ wɔn nsa ka sika ne gya wɔn kotua wɔn ho ka ɛne nka card no obetimi amprint de aba esan sɛ naifoɔ no wɔn wɔ nimdeɛ ne suahunu a obetimi de ayɛ adwuma no nanso agya onimdeɛ no sɛ de yɛ ana sɛ wɔsɔ kɔtɔ krataa na ade apeprint na sika ni hɔ a wɔde bɛtɔ krataa no a ɛne ɛbɛba na wusi hɔnom saa te sɛ bekraman yɛ osi amonche ho wɔsɔre ho enye yie wɔka bi wi so enye yie na kɔm so de no wɔse saa neteɛ onimdeɛ no deɛ wɔ hɔ ɛnneɛma ɛwɔ so wɔn yɛ no computer so nyina wɔn atumi ayɛ aka printing no sika nti na wɔde ato adwa akyerɛ mu sɛ Ghana fo ayɛ dodoɔ bɛɛ sɛ wɔpepepem aduasa baako 21 million no emu bɛɛ so wɔpepepem edunso ne akyire pɔ mmiɛnsa 17.3 deɛ wɔatumi atwerɛtwerɛ wɔn din ɛde akogu wɔn nkrataa so a bibia ɛdeda n'akwa mu kama mfomso bia ɛni ho. Is that the National Identification Authority has the technical and operational competence to print these 541,529 cards in record time once this financial constipation is released. Printing capacity per printer per day is conservatively 100, but we can do 160, we can do 120, and the plan that I'll be sharing with this August House takes the middle cost of 120. But the most minimum conservative figure, if you use 100 printers, one printer per day can do 100 cards. Number of cards printable per day using 500 printers will give you 50,000 cards. And the number of printers required to print 541,000 cards will be 500. And the number of days required to do that will be 11 days. And the number of functional printers available is a minimum of 1,000. Right, Honorable Speaker, the following constitutes the plan, therefore, to print the cards. NIA intends to print approximately rounding it off to 542,000 records in the system, because that was 19 February when I gave the statistics. Between then and now, it is reasonable to presume that it would have reached 542,000. The records in the system across the country can be printed and will be printed within 11 days using 500 printers at the NI headquarters, where we intend to use the concept of a print file. The cards will be centrally printed at the headquarters and distributed to the regional and district offices for issuance to registered applicants. Atefa brofo a ne kwan ho ntina twetwe sɛ de wo fe abebie de wo mu nyina ne sɛ wo se nimdeɛ ne de wo honom ɛna wo mu wo printers mfidi de print cards da bia akora ba kwantimi am print enye be wo ha ɛna no so wo mu wo be apem endi wo mu som sɛ wo mu print be sɛ 545,000 cards a acha kora no nka nadu ba ko be print ni nyina
ama Ghana ni bi a watwere din sa kan de na sika dwete kudi da Jean cash ene de keka ho eno nti na wo motete wo moto se nwa a wontimi anya adwuma nti so wo sika e ba na enko ochena obi a watwere ni din an krata ama no wo betimi aprinte de ababonten Ken Atifwa Prof wono na ye NIA executive secretary na owie no ena ye hwese eja woso Ghana sika nso ni ko mumuye eja ofori acha wonso befa akonwa no ene yes eja ofori was Mr. Speaker ene yes where is the money sika ne way was Mr. Speaker me she boss NIA ye de omoka be 20 million na sika no ye de bema wo mo ebre se fatem na wo mo atimi aye wo mo adwuma no ama bibia atumi akoso a wo haw bia ema ne yes da ben was Mr. Speaker wudieti. The 3.5 million cards will be released at the appropriate time for the work to be done. We agreed on 100 million CD transfer, and as he rightly said, 80 million has been put into the accounts of CAL, and 20 million, as he also mentioned, will be done by close of business today. So we are very comfortable about the situation to ensure that the needed cards will be given to the NIA to do its work. Mr. Speaker, the government has been extremely good about funding elections, and once NIA's job is linked to the elections, Mr. Speaker, we can assure the House that we would ensure that the resources needed would always be provided. Mr. Speaker, for example, in 2020, the approved budget for the Electoral Commission was 1.063 billion Ghana cedis. At the end of the day, the government released 1.367 billion to ensure that the elections went on well. It's the same fervor, interest, and commitment that now that the NIA is linked to the success of the elections, we'll do our part to ensure that the appropriate resources are made available to NIA. Rakena chefa waso sika bes 100 million. And then there was the my NIA for 10 million there quarter 20 na aka no. Oh yeah, the bema womo amweti media ye wo adwuma. Esan sa wo hwe aban a oh one day ba tro ne ho nsensem a sika wo se wo munya no mo de ye bi ode ma o mo esan se opese dodo mamu ne kabi ba menkabi no. Etimi konkan ewo Ghana hanom. Ken ofuriata Ghana fotosamfo. Na mrahye bedwam honom no. Ena committee ahodo honom de ehwe apomden eso no. Ranking member owo mu anase de owo opposition na afa kwabena minta akando eno no de atu edwa kirem wo sese osoafo hwe apomden so pa twa so yobi odi ne huni na ade egya no wo ye ne yi a enke wo so oba committee na nim bra mo ato nsafre no na wo beyi nsem ano esene se wote akiri na watwi nani se buroni oteta kwatre mu wo bra ye frɛ no no ne nyina ene se ene na nka ni da kwan se wo so afo hwe apomden so kwaku agema manu se de committee na ato nsafre no ko bekwa akopie wo mo anim no akokirikiri mu esan sa asɛm no nyina ne se yesi nnuro a ye de wo nkwada ya wo mo fofure de ye frɛ no vaccine ene ye wo polio dio na ya wo de keka ho malaria nom ene asensene tetanus akwada ye ne kwowe nyina ne ye de bi wo no anse de be ya ne 9 kwaye 3947 ana asensene nkɔ chino ana wonkɔbɔ nkonkon bi enkohu na yesi nnuro ne ho aye den no mo si da bi adentina wasa ho ye den yesanse da bia Ghana for de enkanka ne se nsu atɔ empafro ye wo mo de papa nti Ghana ha wontimi 19 firi ha nkɔ ha wo bra wonhyi apemfo ubehunu na na furu pin no wagege adam be ma na ahye ne nyinsen wonyem so ye den a wo bewo wo a na wo sese adure so ye pebi de mpane no wo nkwada no ane ho aye den de a na je se da nkwa ama nkwada nkwa ne ye de goro nkɔkɔ frede wo memu
enti ne wɔsoafo bra ne beyi ano wɔn te hɔ nom a hwɛ so wɔsoafo bɛba wayɛ sɛ Samson Delilah daworo ma yɛtutu n'aniam na hoɔden kɔtwintwan Samson dwane ne wɔgyina hɔ sinsɛn kwaku agyema manu where are you phone krekre fon apu wɔmfi wɔ bia ɛno na kwabena minta akando no wɔ se he enti papa we pa na sɛ no enti wɔpa kyerɛ yɛ sɛ kyerɛ sɛ wɔ mu yɛ na sɛ wɔ obi a wɔno pa na enko odi ne huni a geni kwa sɛ wɔtwɛn koraa ma mmarahyɛ badwafoɔ frɛ no ansa na waba bɛyi saa adeɛ wɔ yi ano esan sɛ asoafoɔ bebree no wɔn hwɛ na asɛm bi kɔ so wɔn aso n'ani ɛden a wɔn ba mmarahyɛ badwam no abɛka sa afa ho na adeɛ wa amɛka ne yɛato nsa frɛ wo so a ɛno so no watwi w'ani ɛde so obi a wahu maame kora wa ama. If you have any responsible minister, we should not be inviting him. He should be running to us to brief us what is happening. Other ministers do it on the floor of the house, and you attest to that. They don't wait till committees call them. They come to the floor of the house and brief us. As I speak to you now, there's an outbreak of laser fever, right? We've just heard it in the news. Nobody has come to us to brief us what is happening. At the end of the day, we approve your budget. It's quite disappointing. And so for me, Mr. Chairman, I have no option than to agree with the formal whip on the minority side, Honorable Muntaka, to subpoena the minister responsible for health to come and answer questions, especially when the National Health Insurance has indicated that they have met all their obligations, financial obligations, since June, November, October, and what have you. And it will interest you to know that the last time we heard of measles killing somebody was somewhere in 2003. And present day Ghana, we are still recording measles. For Christ's sake, the minister has children. And I'm very, 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 very sure. And even have grandchildren. I'm very sure they were all immunized. Every day we are giving birth. And every day somebody is 1 year. Every day somebody is 2 years. And every day there's a need for you to administer these vaccines. And you all know that vaccines are not ordinary medications where anybody can walk to the pharmacy and buy and administer. It's a very sensitive medication, highly restricted by government. So what it means is that if there is shortage and people are being deprived of these vaccines, the lives of those people are at risk. And so, Mr. Chairman, this is a very, 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 in fact, this issue, the minister doesn't even deserve more than 24 hours. It's an emergency issue, and he must respond at all costs. I thank you, Mr. Chairman. Kwabena minta akando. Ono neni atiwa ranking member health committee mrashibedwem. Na chama edema committee ni doctor na free ya you. Na yes na chama minister no when was minhun. Unfortunately for us this morning, the Minister of Health is not here. The Ghana Health Service is not here. The Vaccine Control Program not here. And we have the National Health Insurance Authority. Business will, however, go on. And before the business goes on, I will leave it for the ranking member to also speak on the issue. And now invite the NHIA to speak and our position on this issue made clear to the public through you. Naturally, say minister no susu ampara wonuane ampa. Wanko ena chama na free here you. Wase media minhu no. Baby awanam. Na committee ne ba baako ene triple M. Muntaka Mubarak Muhammad. Asanwase mrahye badwani a ese ejaguni chemu. Ena wase ade no de yese patapa pieto ye de mra na woro. Ene wiase we di tuadura di sika adura di abaadura ntwease adura di woni bi. Enti ene papa no moma yemfa mra nso ne mene yenso pin na no. Nyere ne tase ntwene mra committee yanim na wo meyi nsemo ano Muntaka. Now you have a Minister of Health who, for me, for lack of better word, will say disrespectfully refused to attend to the invitation of the committee. It tells you how he's running the ministry. And it's just too unfortunate that we have a government that a lot of its actors are behaving as though they are doing the citizens a favor by occupying those offices.
instead of them attending to the urgent needs of their ministry. Everyone around this table is very much aware of the importance of the expanded program on immunization. Every other thing can wait, but not expanded program expanded program in what you call on immunization, because there's 6 or so killer diseases. Once you don't get them certain period, you don't get immunized at certain period, you endanger all of us, because this is something that the children will miss and you cannot easily correct. And if they are not lucky to get those diseases, you only do not lead to higher mortality, but then the scarce resources of the state will have to be used along the line in trying to rescue them, and they'll end up dying. So if such an important matter will come before the committee and the minister is invited and he doesn't show up, I just believe that, Honorable Chair, I'm of the firm belief that this committee should issue a subpoena. M. Ono na asem no wase yen subpoena minister no ende yen hye na womra emechirichirim. Ogoso ti oni ado nsia kase yen ko ensam foforo mu ne yakwa akogirem wo apam anasa apa ewo Gomua West mfimfim mantem ne mfimfim mantem de agya wo league no wo mo atop mumuyo ne wuwo ni ade na wopofuni baako ofani Kwame Penny washia ne kofiri kwaso wuo ya na ni nyina ne se wokromfo tachi amwa ene baba wi a wono ne bafo wokoka ya akromfo na atwese ka de asi no so ta wakuno ewa apam kronum amasem no ayawira hosam kase pa ede ababeda honum na nana ya wasare ena asemi wonimu wo moyi nana ya maajo nana mejuso eba ne say ena ofani Kwame Penny wokromfo akunu nana yesi say ukopie mu ewa pam no wo Gomua West mensi my honum na papa we nya 60 years a ye fe no Kwame Penny no wato nana ne bonse edo na nana ye ba ne nyina ne say papa de ne fon asuma ne ba kitwa so nkoyi sika wo ne fon so emfama no na ne ba no ekoye no koyi sika no na konfon so etita akwala ne saa na mu tu hye no so egi fon na o papa de suma no mu wi na sika no so akwala no so koyi en so eno so mu gi en so de ka ho enti na akwala no etieti mu se akonfo enti na akonfo no edwane na mu so mu fon so eto ho enti akwala no efa akonfo no fon no na odi kofie na awasem ni se fon na akwala no efa ye no ya akonfo de no akonfo no tumi locate bebi a akwala no ewo ene bebi ofi na mo san so ko efe omo fon na eto ho no na ono efa ye no mfa fon no famla ba akwala no ko ofie no so ko kan de esi ni nyina kiro papa se esuma na wo suma me no akonfo atake me nti sika na me koyi no maje phone so american so ma san so agia kan ba nyanko poncha de omo dwane no na omo so mo phone so to ho no ma me yenti phone ni enti abra konfo na ba ye na akwala no hu se we mu na attack me no enti no opapa no a we nya 60 years no eri odi ntiti ma na nipa ba kon so ebe kom ho na mo ye nipa miensa na omo so konfo no peki se no de omo de na ekwa kopi mu e wa pam police station ho no na bebi asem ni sie ni bebi a police station ho no na na mu nche da ntwe sa enti abekwan de omu kita konfo no mu a omu de eko na na konfo no etwi sikan edifi no ase ukwekwasi a kwini okwo bush no de sikan ahye na taso enti o twi sikan no edifi na taso de wo 60 year old man no na kuma ho enti yemlo na omu rashi papa no ekopie mu ewo St Luke abanya sadia apam ho no ma abrom kodu ho no no na administrator ono da hospital na no Ora Matthias kire se bebi akonfo no edisi kan ewe no de wa akoma no enti sika no ko wa akoma no mu straight enti omo ye won hweye enti no papa no de sei woje mu wato na na bonse do na konfo na ono ekowi mobile phone eni sika o so so wie o so ko twisi kan e de awo obi ba we nya 60 years ana se papa penimu a we nya 60 years no no di addition of wa pam ho no e de mo sake kan no ekoba na sai de mo di ntiti mo na manfo baaye
and obu mo sake kana pa omo bro no kakra yesi nso bro akase nso no bro omo wie no e na omo hane no over e de ma apam a police for say e na branch we akokoye enti for now no konfo no eda ayalsadia sisi a no so eja yalehwe but a police for e de handcuff egu ni sa enti so wie pa a police for e be pija no na bu na kokopie mu e wo source no mu use so maye tutuye no mu de branch no akokoje mu waseni bia enti na obisa mi a konfo akokko wia fun owie wasan so allocate be bia nipa na owie ne fun ifie wo okwakoji ne fun eno na e de yemro ye so ne peki ono so koyi sikan e na ta so a ode awo papa penimu a ene wato na nanam e won se bi mo hwe apam police station na onse Ultra secondary school no a enche no aduru ho asem ne si wo fa he apam junction kwan no so ana esi bia aya wo mo ye nkyene no a ekokrum no enti na no wo mo twe akwa de na aba police station ho no ma wodi se anyambra asem lala we just woni mo apam papa Ultra secondary school na wo ko be police station wo be asem ne sie no ensi wo apam inside wo no na say kuna nkasa enfinfi wo no okay esi watra ewe no secondary school no behind the police station ti be bia papa na wenya sese ye be bia ne fie wo ene be bia police station wo no na na emu nche da ntwe enti esi ewo that area ho no ma na akwa na woye manifo ana akromfo no na for now no addition no kire se omu hunu ewo sa mantem ho no mo ye omani nche da emmo no so ye enti sese na addition no de omo sa kan kakra ono so da yale sabi oja yale so no wia ene apolice for betutu na no say him support no ti back abra ye kopie mo no de addition no kire se omo nche da enem no ewo mpotem ho no ena mokoye sa robbery no but enyo no nko a ena ekoye afofo bi kan bo no na yi nanim se ne phone eto ho no ma akwala na yi no okwa koje nto no na yi nanim but abro mokoko no bo na de enye no nko a na ekoye na chese yese ohoho nimu a na ya mani akere endi sakwa no nye hoho kra na chese kro no na hoho ka ho enti e bi omo na kire se akwara no ni fie ni nti wona yenim wanim wokurom hanti kɔ ho nye bibi sa na e bi e kɔ so enana eno de sie na asem na kodi apolifo nchen na e bi a so mu dusu akwara na na se kromfo na okɔwi ade no ena bi obetumi akiri mo se e bi a kono na ye kɔe no e bi a obi wo no mo timantim ho no mo no so ka ho na ye kɔe ba for now na odo no adike no so di omo sake kana odo so se we hwe ne kɔ ni hina ye critical etisia no hankop na ebu ne nsa so wi a na de wo bia nso o de won sam so de atua police for nti for now de confirm to me so say bia kono mo kɔbɔ no e bia nipa o kan wo mo kɔe no nipa no ti sa mantem ho no ma na kromfo ne tebia te sa na e bia obewu enana for now de oda so e hospital obodo mo sa won say kromfo de say ye kiwa ene de ti bia ne afoto de obedibi when the beans were then continue but one you have 1 minute na pinchi baby any honman ko mo de be genchi no we de anya ye mfansi hanom ya mane bofo na ya wasare na we de amane efre apam de bre ye kromfo akowi obi fun ya chewo de ko police station we yi sekan de awo papa ne akoma ho ekunu yenkonko piemu ewo ahinkro a eno no wo afigya kwabre ewo asante mantamemu na akoho no ma ene ahinkro die primary school yesi ne school ne dan no ayeso obi a wakoyi 3 half currency no ene efa kɔ ena aka fa yiti fantu ene wo honom endi school fu ana eni da kwan sa waso otimi ba school na wo besua de no wo mo koye na nya de a wotena honom sua de ye san se dey njenzi ni fa atukɔ ena official board bi na awa wagu honom na atekam ahye owuo kantankranchi na sensen wo mo apampem na kire se enye kra na onua kopie honom na kire se otimu se ensuo na dibone we ensu frama ena akofa sa ade no ede aba amene nkwade ya bo nyinye te se mbobora ya te wo mo dentwa e wa hinkuro honom na mpanimfo ede school na no so edi aban
ene mo amonsem wo bie mo mrai na mo meboa ye se de be ya ye ma ne betumi asa akọ school na se de de ya we esi hono mi paa de wo de akoda bi akotena ase esi wo nsua de a ne kra akora ma ne ho ena teacher kire na de a wate ase ra erekopon wore no ye school management committee chairman ene wo de ato edwa kire mu se yese aboa na nu oduro ye tere wo hare so animu ya mpanimfo mra na wo mehwensiesie dan ma wo manye sa school ni begu no se no nsuo no toy na na mframa na efa na no odin pa nti anyimre no mo frɛ me sɛ ye school dan na wo ha no ahenko die primary school no eso apa ana no pɛ ye ka gu ma ye behwɛ ya Onua FM 95.1 bo mama ne nti se no die ye sɛ ne sɛ aban no ene DC emra meboa because se nkola no intimi from ontena di ase nti wada roma die esra aban ne sɛ ɛda na so apa see yes da de paso nyina da na hima kugu ba akoro so wa kire ho na omumre ye chance ya betimi di aboda na so amankora no atimi asua ze class so apare de bebe e9 class ha no class 5A class 5B ana kire ho no so ye class 4A class 4B ana for now no so nya wa ha enti no gese ana ye mankora ni etena ni ana se ana se ya ma omu nyina kope ekọ shedan nim se de be ya ni on betra so bia miensa because e bia panyi bi so de pia ha no motidi ana se a na se mfa ma fa betumi asa hankola no ndi ya ka omu nyina Onua FM 95.1 ya ka omu bom AMB ni ya ka omu bom se de be ya on betumi atena dan no emu ama enkofa problem bia ma but omu tena mo bebre so amadam na teacher no kira de so ya na ne ho kire no because of se nkola ne doso. School management committee chairman ewa hinkro die primary eye erekopon na school fo nkwada ni bi enso ye ne wo mo edi nkomo mo kire wo mo akosem e de kire onua Chame baye no na ye class no ye chance dan no ye na ye baye ntimi hia de ye baye niam ani na ye dia na mo ye ha disi I cho ye twitwi han ye pese ye sre adofo se omombebo ye chance dan no so na omontie ne ye ntimi hia de ye nko ye nim be hwo de aka Onua FM 95.1 Yes la baye so mbabo na onye chance dan ye na ntimi hia de ba na school no swap ye kwa na ye wa because an so me to ye pa ma fa station wo ye kwa na amount ne mai na ye ba ha ni na inside la pa ko class 4A cha ba say yes no o me boy no mbo chen da so say ye ne amani dachi nkwada no ene etoto asire se ohia moa esan se woni ba bia akọ Omo so yese waduru akọ fufu akonta yebuni wadurom omo afefo sua de omo so de ani nji mpanimfo hwe no meboa omo na yensiesie edan no emfama omo efira ye beto aso ne akonkran kwanta no so wodoma west wo bono na honom de adidi bia bi restaurant ene shops bia wo honom ne ja akasimu ene ahye ne se dwedwerebe amanasa na wamanfo a wompotem ho no omo niema hye na wano damu a wo sun wo mo kire mu a enra na ensuo no airtorrent na nkane ano na edi afekere katro saa ede sa baifo convention ase ahaso na dum na haje so saa ene wo mo dimirika tutum mu na wo mo koye na obi ntimi hunu saa were fremu na ebi a wo mo anununum niema ni bi o se so se kane ani dum saa na eso a ebi ahoden no ede bare na no odin osadi o mo ho no ma no otisi yes mo restaurant no ene jademu ehye nu shops ahodo a wonche nyinom koye na kire se ene e wo mu nyina samene huja eja na hye no wo mu kirem atwanche me dia ayebeka no me de memba ko school timba be du fie be 95.1 1 o'clock on ma de ache wine no me ko adwuma mo ko yi nsuo aba be didi me didi wi amecha no to be 30 minutes time amete se mo tia jawo ne edi minka ye ko hwe ya adwuma no de nyina ashe na me bae no so atam be da na light off ndire mi so mo dum light na onkla no so epon adwuma no omo ansan anunum plugs no mo ja na so a
say mosane soye na dundum ye ne ma etime catch fire no ti sa na ekokosi ne me the drinks a ye tonton no de nyina ya mfa ba akokra ye machines a ye use fridge standing one na deep freezer na glasses de dem no bi ye machine a ye use no adwuma mu na fry screen ye nkonwa na ne ma de nyina FM 95.1. adwuma mu de ya mfa bi ba akokra mfa bi anim se ne decoration a ye no restaurants and sports yamfa baako koraa amfiri hɔ sɛ nea ɛbɛsɔ no sɛ aba ne mpanyimfoɔ agya mmoa no yɛ dan mo nti montwa mo ani na monhwɛ na ɛsɛ deɛ baatane asɛm atɔ mo ani adwuma ɔno ara ne yɛ me dairy bread mede hwɛ no ne mema na yɛde te kuro mu sɛ nti no mesrɛ mo a mmoa bi wɔ hɔ mode boa ma ɛbɛyɛ yie a montwa mo ani mɛhwɛ me na ɛsɛ deɛ asɛ na yɛ ntea ma me nkɔlaa me ne ɔmo yɛ adwuma dɔɔso nkɔlaa bɛyɛ 5 na ɔmo nkyɛn me ne ɔmo yɛ adwuma ɔmo nyinaa te ha obiara adeɛ kye yɛn obiara nyɛ aduane obiara so nkɔlaa no so no wɔ adwuma no obiara wɔ mma nti nyame anim asɛm deɛ ato mo fie paa nti aba ne mpanimfo sɛ mote me nka mesrɛ mo a montwa mo ani mɛhwɛ me asɛ na yɛ ntea ma me. They came to call us in our house because they were calling our phone, but the number was not going. So someone come to our house and knocked. They told us that there is fire in our shop. So that was around 2 a.m. or maybe 2 a.m. or to 3 in the night. And so when we reach here, so we have already discovered that they have already helped us to open the shop and now brought all the whole goods outside. So that is what happened. So right now I don't know whether I lost anything or because they already helped us to bring it outside. You know, I feel like maybe I was confused. I don't know what to do, sir, because when they told me, even in my house, I was confused. For me to even look for where my key is, I was confused. I was doing like as if I don't know what I'm doing. When I reach here, it's not easy. It's the only thing God. It's the only thing that God have already done everything. So as long as there is life, there is hope. No, nobody knows the outcome of the fire. Nobody knows what caused the fire. There is one after this restaurant. There is one. Krankwanta. Omamfo no a wɔn ho aka na assemblyman a wɔwɔ Krankwanta hɔ nom. Your friend you see Fisa AKKBY. Na wɔno deɛ na asɛm no deɛ hia no paa ne sɛ wɔse Krankwanta hɔ nom nka ya besi fire station wɔ hɔ nom esi baabi wɔn bɛda nyina aka ho. Enso ne yatum adwumayɛfoɔ ni hɔ. Ɛba sɛ ya wɔfrɛ dɔmaafo so ka ahwe fam sɛ pɔ asɛ. Enti deɛ no wɔn de ba. Krankwanta so na esi hɔ nom yɛ dan ne adeɛ. Enso yɛ mi ano no wɔn atumi ayɛ adwuma. Minua for kwaya we so na mecha wo no watifo. In fact, around 2 o'clock and I menya call so honorable letter area so central. I fear wo zongo nchewa MPP office we jatom. In fact, a basa na say Mr. 2 America na me so me ba. To be one adwunu me score. Me score me feel say bibi say na asi say mosomonya announcement ye na 2 America ekoko duru ho. In fact, duru na agya no enye easy yade agya no ejina mpa ne. In fact, boys no Krankwanta yade pa mabunu ne pie ye maamefo na inva mu konsuo wura manfo fie hwehwe mu nsuo de ba amayi na de ya honde ne boaya na mu gina ho bia nyametimi ya adoma etima agya no ekọ fo in fact ade kakra me ha me say anadwo no DC ba ho bi ade chie so ekohia ho ka ho ne nadmofo ene mpemfo bi ne mahia tie ogide omu say ometu anamopa ama omo stores asay no ene timamfo na omo ofi ho no ometimi anya support bia ometimi anya na agya obi o na oye ne store na obetimi so aye ne ala but in fact kakra ha me pa ne say in fact say obere say aban betimi aboka pa eto besi fire service kese dan we e de si wo in fact ko ba bi officers be dan nam say ni na bi keka ho na ye be wie dan no most be 1 year na the reason why inti aban ni si ye say bia bibi say besi na e betimi anya fire for moa
ɛno ɛba saa sɛsɛm no ma me Fred ɔman yinkuru no na yɛade ɔmo so kaa yɛdɛn asɛ a yɛ nyinaa yɛhu yɛ sɛ kaa no mmerɛ bi atwa manya accident na ɛyɛɛyɛ na nka yɛdeɛ wɔ ha ɛmɛ so sɛ nka ba bia nka gya no hye duruiɛ no nka ɛnnuru saa nti deɛ medɛ mesrɛ mampani sɛ ɛbɛsorɛ deɛ ɛhia no wɔtumi aba bɛyɛ deɛ ama yɛ yɛda no ase nti ɔhwɛ sɛ ɔbɛma adwumayɛfoɔ no ɛbɛba nti ɛbɛfa DC so sɛ yɛbɛsorɛ no ɔma mampani so nte na ba bia yɛka ɔmɛtumi atie no atie esu frɛ no ɔno ɔmo nkasa na ɔma ɔmo mmra na ɔmo start nye adwuma sa sɛ adi bi sɛ deɛ yɛmpɛ no saa Yusuf Isa assemblyman ɛwɔ Nkrankwanta ɔno na bato ɔmpɛso so ɛna sɛmusie na mame kɔ Facebook kakra na memra na Queen Start ɛno sɛ mabo na yo waba Queen Start wabo yeso yɛ mo akwabo KK Kaswa from American Town Kinky House aka Hawaba and was NDC delegates se womo enya koyi maama de a na kyerɛ sɛ MPP be break it no simple kra nti wadi enchia ne abaso ba and wade ma obatampa Mavis Hawa Kumsin oh wahima also mechiao nanu yeshia we you know na Queen Start no so or share live Africa so okay James A Owusu James say afa ko James so wa mere me bintu de afa ko menka ena Filippo Etmetim anti magister I SDA school no we be ka say the deposit one ma and was say MPP was we are moving forward backwards never there be greetings to Auntie Mary wo Jeninso okay and Christopher also Kaswa and was say oh Christopher was say was a Ghana ni bia wajini hudie no wajiri so Ghana ni mapano watai sinechi na yede Ghana card no ehwe abatro no na dia keka kande de be yenkomios Ghana card ne kwa na wase yetumi hwe twredin nti wo kyerɛ wɔkyea Anita Love na kyerɛ sɛ MC kwaku frempɔ ma yɛnkɔ Nigeria ne yaba yɛnkɔ Nigeria mransa Nigeria asɛm ne ho hia na yɛkɔkɔ piem wɔ Nigeria man ni mu a aba wɔ mo ɛtoyɛ na free memene da kwasi ade dwade ne bnen na ho muaye enya mahe no wɔmanfo wɔ Nigeria no wɔn bu afu pa ma sese de bi mu ahyase atisi montene so ɛne atwobo yie abam na wɔn asɛm a wɔn kan nyinaa ne sɛ adwumako ehwe abatro so electoral commission no aba no wɔn nya akenkan ana akenkan no wɔn akenkan no keka wɔn keka bɔ mu ansa na wɔn ahunu de odi nkunim no wɔn nyae ɛne yɛse wɔn nyae sɛ wɔse a wɔn nyae efiri sɛ abatro yi hyɛ yemu no na yɛse yɛbɛfa abɛfo ntintan kwan yi so ɛna yɛde akenkan aba na keka bom na ne de ɛsɛ no yɛde ato nkyɛn na ɛyɛ bibi foforo enti ne ɛnɛ wɔmanfo ndodoɔ no abi atiasi abontene so den sɛ wɔn nte ase enti ne wɔtwe momomani asakwankwan hurihuri a na wɔn so a wɔn kɔkɔhwɛ abatoɔ no so bi wɔn de wɔn nto aba ne mu wɔn firi bi ase aman so kɔkɔhwɛ ebienum ɛna wɔn sɛ electoral commission no ɛhwɛ sɛ abatoɔ no ho mmuaeɛ no wɔde bɛba abɔnten anim yi a ama obiara akoma atɔ ne yam WOHO 95.1
robbery. INEC must use the beavers. The right thing must be done. The right thing must be done. INEC chairman, you must step down and the right thing must be done. We must use the beavers. We are tired of this sham. We are tired. We are tired. Who is Nigerian youth? Yes, what we want next. We want a new election. We need to election. Let them give us a rule. Let them give us our rule. Okay, so you are asking for a new set of Yes, election. I am asking for a new selection of election. If they cannot ring the real one, they should repeat this election. Yes, that is what I want. I want it to be repeated. We are tired. We are tired. Onua FM 95.1. Wate Nigeria for ni bia. Womo atiesi montene so womo anu asem na wotie na ne nyina emu no. Nse Nigeria ban no eno akwaye se America state ahodo no a ena ansane ye wo aban na nkasa esonti e frɛ no Federal Republic. Na federal government no ena wode ato omampani dada Olusegun Obasanjo enimu se papa ne nsem a wo keka fa aba wo moto ye ne ho na nye wonyai wo se wo man yakwa akoto aba na ye kenkan no omampani dada wo be kwa akofa nsem bi ete sa abetoto abonten de na kire se wo hye omanfo kutu pans hye wo mu abufuo se wo monye sakasaka wo man ni mu wasem ene Abuja kuro no osoafo a wo hwe wo mon krato so wo mo kwadwo opon kroma wono ye friend Alhaji Lai Muhammad wodi abetu dwa no wo se wo mampani Olusegun Obasanjo waye ne ho se wande we statement woni wo bia fa enso wonam kwaku ananse kwan so wo boa amanyosem kroje na wo ye na ne nsem wodi pia abonten nra na wo kase be ya nkabato no kura ye ntwam ni ade ni nyina no na je se papa ro wonam kuntuna se kwan bi so na wopeso wo hye wo manfo kutupan so wo momfa sakasaka ye ne basabasa emra wo man ni wo se ye ne nwanwa se wo mampani dada de nkasem ba sebe nka ka asem we wa abotoyemu nanso Olusegun Obasanjo wono de wate na no firi de atiesi abonten na nsem a wo ka ene ntwanto so twitwa nsem to nkrofo so na wanyem hwehwemu bia na yese nkomo amanfo di na abonten no ano nso atase bie na edana no na wo keka twere ho nkrata no de emwa wo kwan bia so wose emwa wo kwan bia so ema Nigeria entimi enkonanim Alhaji Lai Muhammad wose so omanfo beka ya ebra no omampani Olusegun Obasanjo wayo omampani wa Nigeria mamun twaka na abre so abaye to ye troka na eche davi nkuruma wose troka kra efiri 1999 Nigeria fo wo moje dodo amamuo atumu efiri hono mabantugo ni ade nkoso bio no bra no wo moto aba no omampani Obasanjo bre so ni abafun wo mo ato no wo man ni mu nene se omampani bi wo so na wo to aba erese beye free emfe na emu ada no honum hwan ni ade a na amewiase nyina akora age atum sa akoyi na se Olusegun Obasanjo ena mo ase no okeka nsem bi etesa na kire se wo mo wa Nigeria man no na wo sesei Nigeria nyina na ja wo mo ayesurum no wo hwe abato no enkenkan yare se bibia ebetumi akoso ewom sesei no ese manfo ebo ahyase ye honhono kakra na wo mo bo honhono no enya abato no mu aye no ema nu na ye ensem a beti se amanyofo no ekeka eni ade ena ehye bufuo na nke no kra danche ye nkejanke ye pe opani ankobeba no nkode adwebre nsu aba beguso a na opani kokoroko tesi Olusegun Obasanjo ena wono na no damu no kra de wogina park na echi toto abo ede baso wose emwa enti omampani Obasanjo se ne krata no a wo kyereye no ese akutia ne kasantwini ade ewomu ni ade wonyi emfiri honom nemum wonhwe se wo be patapata akoma ahurie ne nkofa basabasa ye ni ade ema na se wo be gemre na ese de wo be kasa tia electoral commission panimfo de wo mu anim atwitwiri femu etietia wo mu anim atwa wo mo mpoa ne ade no de emwa
nyade a beboa kra to the polls. ma niema nyina nkoso wano eno osoafo no kaya kane mampani no ese se Nigeria wo kwa akoto aba enyasem ketwa o enyasem ketwa esanse nipa be se 93 million ena wo oman ni mu wo to aba na wose uhwemu a na kyerese bukai nipa na nke wo ani da kwan so wo beto abare praye be se 76 million to wi ase na be se 16 million ni akire na aba beka ho na wo de nipa we nyina to aba mo akenkan no enya asem kuma wo si nipa wo mo kohwe abato re so nko ade from electoral officials no na wo mo ye 1.2 million ansa na wo mo sa de abafu nimde akeka ho a ena wanim se eniema ne akande a de kwoto aba no nipa 93 million abato de enya sem kuma akra na wode bi kwaha ne an edin a wo ha ba ko mienu ebebem na wo mo INEC fo no de wo mo ahwese sebo mbe adwuma na ma wo mo animu abenyam na bibia akoso kama said the echo was impening for a coffee abatron so ne Commonwealth when you ask coffee one more diatum say bibia echo yin and when I am fine adwuma enti one more says yes one more de to me abo one bo na one more can see in twabam ni ade no na yen shedate for nsa ankotro na esan say wo ya na dwene mu ese niema bi ankoyi no won ka kwose nwa ye de aba wo nani na wonya mpanimfo ehwe abatro ne so na wo munye wo modwuma ne nkosi awie efekọ na wo mfa muaye a ese ne fata emfamra na wosu obi a wogidi se abatro ni mu no se be yesisi no nti na hemfie pono ye ntumu no wo ya ne monwura honom na wo mfa asem ne nkonkoda court na court nsi eho brekutire na yenhwe eno ne beboa esene se obi be hyase ne wabobọ ntrene ne ade eno ne de emfa somdwie emma wo man ne mu krate wopani a wode ne nsa ahyase na wode apia bonten eye Shegum Adeyemi wore na ye boafo mapa wode na hwede boso edema osoafo a wohwe amane boso ewo Nigeria buja enenei watwesa ankra ne fira wode eyi omampani dada Olusegun Obasanjo ano ewo ne nsem a wode ebetu dwase ye ntwa abatonum yebusia na ebre na ye be ma memfa kwanye so na memfa wo ensi na SMS ni bi aba opie bi abegum amehwe Mweni Dennis Gate and was say good evening on news mu too much ya so Gershon Ashiagbo Gershon fasemko Ignatius Yankee and was so jide say honorable Kwaku Agyeman manu wanyine dodo enti position no kra no ide ama no say Minister for Health no ntimi nje was so nua de yadwuma papa or the free Italy na aba and Queen Start and was say awere hosem pa o migiri se papa no a kromfo na kunu no woka and Master Planner Junior Kentampo AK Kentampo BMW and was a Ghana card na no ne be yusu ne ewisu no chena ene da eba NDC wo the Electoral Commission wo mu chiri ne kokoko na Dr. Baumia obey Ghana President 2025 to adnenchia ma honorable Ninoy Norte of Kole Clote. Okay, and a prosper call me. And was hello, Omampani dada JDM with all due respect. And so mrekra nu sika 2024 esan se won crofo no a wo mon to ma enti wasrewa JDM woni NDC munya AC mo onye na dwuma na breaking the 8 ne de a must how at so and a Jacqueline somabe one de David was say Queen Start asemu Queen Start asemo kind wo de bi to so na we when na Queen Start asaba was say no more old men I didn't have a fadi anymore was say no more old men association in Ghana again
Queen Start work cancer. Yes, what can no pay one someone nkokora ne mere wa wo fie no mo adwa o. Wo hwe ma body say yes you to me say me bantu pa kire say yenye me de Queen Start. Na kwa mo abo aten abele kuma central aka Dr. Baomi Eba. Was it the edikai no enchia sronko eno de ba honorable Abeta me MPP parliamentary candidate hopeful when chi constituency. Was ni nyina mu no NDC womuntimi mfa sebe womumeka asem pa bi etwasomu emfa enkyere fa Ghana card ne ho no an so womototo ya mpiasa teacher constitution wi amwase en wasi isi ne NI boss no womo kyerɛkyerɛ minority for no pa wo parliament wono the next time no when we say minority for no emfrɛ isi ne NI boss ma parliament wono mu bio ndi wose nkɔhyɛ ntɔkɔ a wontimi nko ase nyɛsa ɛbɛfono pa no wose wono a wo man ho birthday osronko happy birthday o teacher ɛdɛ your birthday any happy birthday and Queen Start was this campaign de Onua FM 95.1 amamu money penny Emmanuel Kumashi and was some Ghana your problem na when debi wow 20 man no I say group app GH my name is Mark uncle from Ashama was me pay station yes we that's mo ambeto ne man de mo de men kai abusia bre na ye be na kai se wochena obehia Captain Smart and the team no Onua 95.1 FM Onua TV na kai se say live on Akoma 87.9 FM ti se wood bass tu na wo kwa na se wonya Onua ni bia fato Akoma wedru na jam tin Onua ma chene se na mo Akoma so e wo Kumase nti ka wore kra ebra uko Kumase bemfa seda ema obi biara a wobo aye me de kase ebra we ne anwumre don reach we da se social media na anam so sa achime dia san de hye ohina woni ntoma so me da se ene o production me din ene nana ochre eruku ben siabo mama wadwa mamonitia oboja me ko